Welcome 7th standard to your third political life class. The first lesson on equality. That's a lesson. Now in the last two videos I have explained the lesson. I hope all have understood the lesson very well. And children, if you all are having any doubt, you all can refer to the previous video. If you go on to that CSI preparatory online class, you will be getting all the subject videos. You all can again refer the videos and you all can listen to that. So no need of repeating the last lessons, what all I have taken. But then too I am telling you, when you watch this video also, you all should understand what you all have heard and learned in the last class about the equality in other democracies. I told you about the African Americans. Their ancestors are slaves. Slaves in African Americans. Slaves means adimagal. So, but then too, I told you civil right movement in the last video, that is in 1964. Civil right movement endane. The movement, that is African Americans for their right. Avarkum equality venam. Ore mairi mattulavare mairi thanne. But then too, so adinte aa civil movement shesham avarku school povanulla adhigaramokka avarku kitti. The children they had the right to go to the schools, white people or schools. But then too, out of inequality one, because white people are private schools fees but poor this African Americans children and all, they cannot afford this big fees and all. They went to government schools. So inequality that Rosa Park Rosa Park, she belonged to that African American. When she got into the bus, സാധാരണ ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളക്കാർ കയറി വരുമ്പോൾ വഴിമാറി കൊടുക്കണം, സീറ്റ് എണീറ്റ് കൊടുക്കണം. ബട്ട് ദിസ് റോസ പാർക്ക് വാസ് വെരി ടയേർഡ്, ഷി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് അപ്പ്. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ആജിറ്റേഷൻ, ഒരു പോരാട്ടം അവരെ വക. അങ്ങനെയാണ് അത് സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. So all that I have explained to you all in the last class. Now today I am going to discuss about the questions at the back. So the first one is, in a democracy, why is universal adult franchise important? I told you what is universal adult franchise. That means in a democracy, ellarkum ore mairi thulyamanu niyamangal. So we'll see that everyone's rights are avare avagasham okka protected, and they have the right to equality. And also the poor, rich, ellarkum ore oru avagasham vote cheyanalla avagasham. So that's what universal adult franchise. Then the next one, read the box on article 15 and state two ways in which this article addresses inequality. Here on page 14 there is one, article 15. You all read, you all can understand what is that. So the right of that no one is discriminated, വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവില്ല, against on the basis of caste, ജാതിൻ്റെയോ മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആണു പെണ്ണായ പേരിലോ, no caste, no discrimination. And also everyone will have the equal right to use the public property. Public property എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിലെ ലൈബ്രറി, ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർക്ക്, ഗവൺമെന്റിന്റെ കിണർ, അതിനകത്ത് കോരാനുള്ള അവകാശം, all that, shops, restaurant, everything public. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, ദീസ് മറ്റൊരു ഇന്ന ആൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയാ. സോ ഓൾ ദിസ് ഇസ് nobody can be against in the use of wealth. ആരും ഒരു വേർതിരിവ് പാടില്ല. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 15 പറയുന്നത്. Now in what ways were Om Prakash Valmiki's experience similar to that of Ansaris? Om Prakash Valmiki's experience എന്താണ്? Because he belonged to the Dalit. The headmaster asked him to sweep the school premises, isn't it? And when 2 or 3 days he swept the school premises. But one day when his father was walking by, saw his son sweeping the school premises. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. So in his childhood അയാൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, because he belonged to the Dalit. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഹി ബിലോങ് ടു ദ ദലിത്. അവിടെ കാസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ആ കാസ്റ്റ്, ദളിത് കാസ്റ്റിൽ വന്നതിനെ കൊണ്ട് അയാൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട്. സെയിം വേ അൻസാരീസ്
who belong to the which religion, അതായത് മാംസം കൂട്ടുന്ന റിലിജനിലാണ് പെട്ടത്. അപ്പോൾ അവരും കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്കൊരു റെന്റഡ് ഹൗസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ദേ വേ മീറ്റ് ഈറ്റേഴ്സ്. സോ ഇൻ ബോത്ത്, ഒന്ന് കാസ്റ്റ് കാരണം അനുഭവിച്ച്, ഒന്ന് റിലിജൻ കാരണം അനുഭവിച്ചു. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. Now what do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? So all persons are equal before the law means what? എല്ലാവരും തുല്യമാണ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ, isn't it? That's what, that everybody has to obey laws equally. It means no person can be discriminated. ആരും വേർതിരിവായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല on the basis of caste, religion, race. Race means white or black, gender, ആണോ പെണ്ണോ, or birth, ഏതെങ്കിലും ജനനത്താൽ, അത് nobody can be discriminated. Now the next one, the last one, the government of India passed the Disabilities Act in 1990. Disabilities means handicapped. ചിലർക്ക് ഒരു കാലുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ Disabilities Act. This law states that persons with disabilities have equal right and that the government should make possible their full participation in society. ഇപ്പം ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ വേറെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാൻ അങ്ങനെയൊന്നും, അവരെ ഫുൾ participation in the society. അവർക്കും നമ്മളമാതിരി സാധാരണക്കാരമായി തന്നെ participation in the society. The government has to provide free education for them and integrate children into mainstream schools. അതായത് അവർക്കായിട്ട് വേറൊരു സ്കൂളുണ്ട്, ദാറ്റ് മെയിൻസ്ട്രീം സ്കൂൾസ്. ആ സ്കൂൾ അവർക്ക്, അതായത് ഡെഫ് ആൻഡ് ദ ഡം, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, അവർക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ സ്കൂൾ തന്നെ ഉണ്ട്, മെയിൻസ്ട്രീം സ്കൂൾസ്. This law also states that all public places including buildings, schools, etc. should be accessible and provided with ramps. അതായത് ചിലർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റൂല, അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വീൽ ചെയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ കയറാം, വീൽ ചെയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാം, ആരെ സഹായം വേണ്ട. പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കാട്ടുന്നത്, ഒരു one picture is coming here. In this picture they are showing no ramps, ആ സ്ലോപ്പ് ഇല്ല. സോ ദീസ് ടു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ക്യാരി ദറ്റ് ബോയ് വിത്ത് ദറ്റ് ഓൺ ദ വീൽ ചെയർ. അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, റാംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ടു സീ വെദർ റാംസ് ആർ കെപ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റെപ്സ്. So that photograph sees that boy is being carried down the stairs facing a number of difficulties. അപ്പോൾ റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും ആശ്രയിക്കാതെ ആ കുട്ടിക്ക് താഴോട്ടേക്കും വരാം, മേലോട്ടേക്കും പോകാം. Therefore, ramp should be constructed to ensure he can independently access ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ റാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. So that much. So these are the 5 questions I'll be sending along with this video, children. So read the lesson, study well. There'll be a exam, so study well for that exam and get ready. Thank you, children.